بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم گریڈ 7 کا پہلا چیپٹر ہے سوشل اسٹڈیز کا. وہ ہم آج اس کی ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کا پیرا وائز اور پیج وائز کی کچھ ایکسپلین بھی کریں گے تاکہ آپ کو سارا چیپٹر آسانی سے سمجھ آ جائے. تو اس چیپٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ آپ تمام بچوں نے غور سے سننی ہے اور اس کے بعد جو آپ کو ایکسپلین کیا جائے گا آپ کے سامنے اس کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. چیپٹر کا نام ہے ساؤتھ ایشیا. اسے ہم اردو میں جنوبی ایشیا کہیں گے. ریڈنگ کرتے ہیں. ساؤتھ ایشیا رینکس among the world's most densely populated regions. About 1.6 billion people live here. It is approximately 1/5 of the population of the world. This region has an ancient history and one of the world's earliest civilizations. The Indus Valley Civilization and ancient Chinese civilization developed here. It was most prosperous during the Mughal period in the 18th century. Out of all the countries in South Asia, India and Pakistan hold particular importance in world affairs and are collectively known as the subcontinent. South Asia is bounded by China in the north, Afghanistan and Iran in the west, Myanmar towards the east, and the Bay of Bengal and Indian Ocean in the south. South Asia consists of the following countries: Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, and Sri Lanka, Maldives, and Bhutan. ہم اب اس پیج کو ایکسپلین کرتے ہیں. ساؤتھ ایشیا دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے. اس میں 1.6 بلین یعنی 1 ارب 60 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں. اس خطے میں بہت پرانی تہذیب ہے. ان تہذیبوں میں انڈس اور چائنا کی تہذیبیں ہیں جو اس علاقے میں پروان چڑھی. یہ علاقہ 18ویں صدی عیسوی میں جب مغل سلطنت یہاں پر موجود تھی اس وقت یہ بہت خوشحال علاقہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا اور خوشحال علاقہ رہا ہے. پاکستان اور انڈیا اس جنوبی ایشیا کے دو بڑے ممالک ہیں جو مل کر سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے. ساؤتھ ایشیا جو ہے اس میں کل ملا کر 7 ممالک ہیں جو ساؤتھ ایشیا ریجن کا حصہ بنتے ہیں. ان میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، مالدیوز اور بھوٹان شامل ہیں. ہم سب سے پہلے ساؤتھ ایشین جو ممالک ہیں ان میں سے سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے ہم ریڈنگ کرتے ہیں. پاکستان ہیز 1000 kilometer coastline along the Arabian Sea in the south. It borders Afghanistan and Iran in the west. India is to the east, China lies to the far northeast. Pakistan is the 6th most populous country in the world. It is the 2nd most populous Muslim country. It was established in 1947. The name Pakistan means the land of pure in Urdu and Persian. It was coined by Chaudhry Rahmat Ali in 1933. Pakistan covers 905.478 square kilometers. There are different types of natural features in Pakistan: golden sandy beaches, lagoons, and thick mangrove swamps in the south. It has beautiful moist temperate forests and icy peaks of the Himalaya, Karakoram and Hindu Kush in the north. Running in the length of the country is the Indus River with its tributaries. To the west of the Indus are the dry hilly deserts of Balochistan. To the west
are also the rolling sand dunes of the third desert. Pakistan is a rapidly developing country. अब इस पेज को जो है हम इसको हम उर्दू में एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है, जो साहिल है, वो 1000 किलोमीटर लंबी है, जो जुनूब में बहर अरब के साथ साथ है। पाकिस्तान के मगरब में ईरान और इराक, मशरक़ में इंडिया और शुमाल मशरक़ में चाइना की सरहदें हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा और इस्लामी दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में खूबसूरत साहिल भी हैं, खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले भी हैं, जिसमें कोमालिया, काराकोरम, कोई हिंदुकुश भी हैं। पाकिस्तान में गर्म मरतूब जंगलात भी हैं। पाकिस्तान में एक दरिया सिंध भी बहता है, जिसमें दीगर दरिया आकर शामिल हो जाते हैं। बलूचिस्तान के खुश्क सहरा और सहरा थर में रेत से बने हुए टीले भी यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करता हुआ एक मुल्क है। इसके बाद हम दूसरे बड़े मुल्क यानी जनूबी एशिया के दूसरे बड़े मुल्क इंडिया के बारे में हम जो है वो रीडिंग कर लेते हैं, और उसके बाद इसको हम आपके सामने एक्सप्लेन भी करेंगे। India is the largest country in the South Asia. It is the 7th largest country in the world. It is the second most populous country of the world. It borders Pakistan to the west. It has China, Nepal, and Bhutan to the northeast, and Bangladesh and Myanmar to the east. It has a coastline of over 7,000 kilometers. In the northeast lies the mighty Himalayas. The Ganges and the Brahmaputra are the two major rivers. Both of them originates in Himalayas and drain into the Bay of Bengal. Third desert lies in the west. India became independent in 1947 and became a republic in 1950. It is the fourth largest economy in the world. India is divided into 28 states and 7 union territories. It is a country with over 1.2 billion people. It covers an area of 3.287.263 square kilometers. The official language is Hindi and English. The national currency is Indian rupee. It has the third largest standing military in the world. The literacy rate is in 2011 was 74.4, out of which 65.46% in the females and 82.14 in the males. Indians' official national sport is field hockey. There are over 800 million, 80.5 people following the teachings of Hinduism. It is followed by Islam 13.4%, Christianity 2.3%, Sikhism 1.9%, Buddhism 0.8%, Jainism 0.4%, Judaism and Zoroastrianism. अब हम इसको उर्दू में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। इंडिया का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है और इसका दारुल-हुकूमत न्यू दिल्ली है। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा। इसकी सरहदें मशरक़ में पाकिस्तान, शमाल मगरब में चाइना, नेपाल और भूटान, और मगरब में बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं। इंडिया का साहिल समंदर 7000 किलोमीटर लंबा है। शमाल मशरक़ में हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है। गंगा यानी गैंगेस और ब्रह्मपुत्रा 2 बड़े दरिया हैं जो हिमालय से निकलते हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरते हैं, और यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर शामिल हो जाते हैं। इंडिया 1947 में इंडिया ने आज़ादी हासिल की पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के एक दिन बाद,
اور اس کی 28 ریاستیں ہیں۔ انڈیا کی آبادی 1.2 بلین یعنی 1 ارب 20 کروڑ ہے، اور یہاں پہ لٹریسی ریٹ 2011 کے مطابق 75% تھا۔ یہاں کی جو ملٹری ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ تیسری بڑی ملٹری اس کو تصور کیا جاتا ہے، اور یہ جو ملک ہے یہاں پہ اکثریت کی آبادی جو ہے وہ ہندوازم پہ جو ہے وہ چلتی ہے، یعنی ہندو یہاں کا بڑا مذہب ہے، یعنی یہاں پہ 80.5% لوگ جو ہیں وہ ہندوازم پہ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش از surrounded by India on all sides except for a small border with Myanmar. The Bay of Bengal lies to the south. The population of Bangladesh ranks 7th in the world. It is one of the most densely populated countries in the world. It is the third largest Muslim majority country of the world. Bangladesh is an underdeveloped and overpopulated country. It declared its independence from Pakistan on 26 March 1971. Its official language is Bengali. It covers an area of 147.570 square kilometers. In terms of area, it ranks 94th in the world. Its official currency is Taka. Bangladesh is a country of 142 million people. Bangladesh is divided into 7 administrative divisions. بنگلہ دیش کا سرکاری نام پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف ڈھاکہ بنگلہ دیش ہے، اور اس کے کیپٹل کا نام دارالحکومت کا نام ڈھاکہ ہے۔ یہ ملک چاروں طرف سے انڈیا کی سرحدوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بہت زیادہ آبادی والا یہ ملک مسلم ملک ہے، اور اس کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کی۔ ان کی سرکاری زبان بنگالی ہے، اور بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام ٹکا ہے۔ اب ہم اگلے ملک کی طرف چلتے ہیں۔ فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف نیپال، اور اس کے دارالحکومت کا نام کھٹمنڈو۔ It is a landlocked Himalayan country. It borders China to the north and India in the southeast and west. Nepal has 8 of the 14 highest mountains in the world, including Mount Everest. Nepal has an area of 147.181 square kilometers. It is divided into mountains and hills. Nepal is a poor country. Nearly half of its population lives below the poverty line. Its official language is Nepali. It was declared a kingdom on 21st December 1768. Later it became a state on 15th January 2007. It became a republic on 28th May 2008. Nepal is a country of 29 million people. Its currency is called Nepali rupee. Hinduism is practiced by a large number of people in Nepal. It contains more than 240 peaks over 20,000 feet above the sea level. جنوبی ایشیا کا ملک فیڈرل ڈیموکریٹک ریپبلک آف نیپال ہے۔ یہ ہمالیہ کی پہاڑیوں میں گرا ہوا ملک ہے۔ اس کی کچھ سرحد چائنا اور کچھ انڈیا سے ملتی ہے۔ نیپال میں دنیا کی 8 بڑی چوٹیاں ہیں، جن میں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ بھی شامل ہے۔ نیپال ایک پسماندہ ملک ہے، اور اس کی آدھی سے زیادہ آبادی کا معیار زندگی خطے غربت سے نیچے ہے۔ نیپال کی سرکاری زبان نیپالی ہے۔ اس کی کرنسی کا نام نیپالی روپی ہے، اور ہندوازم یہاں کا
سب سے بڑا مذہب ہے. نیکسٹ کنٹری از ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک آف سری لنکا. It was known as Ceylon before 1972. It is an island nation. It is located about 31 kilometers off the southern coast of India. It is sometimes referred to as the Emerald Isle. It gained independence in 1948. In the 19th and 20th century, Sri Lanka became a plantation economy. It was famous for exporting cinnamon, rubber, and Ceylon tea. Sri Lanka has the highest per capita income in South Asia. It gained independence from United Kingdom in 1948. Later, it became a republic on May 22, 1978. It covers an area of 65.610 square kilometer. It has a population of 20 million people. Its official language is Sinhala Tamil. Its currency is called Sri Lankan rupee. डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका जनूबी एशिया का एक और मुल्क है जिसके दारुल हुकूमत का नाम जयवर्धने पुराकोटे है. 1972 में इस मुल्क का नाम सिलोन था. ये मुल्क एक जजीरा है, यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. 1948 में इसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की. श्रीलंका की बड़ी पैदावार जो है वो रबड़ है, दारचीनी और सिलोन टी जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है. श्रीलंका में फ़ी का आमदनी, यानी फ़ी का आमदनी से मुराद हर एक बंदे की आमदनी साउथ एशिया में जितने भी ममालिक हैं उनमें सबसे ज़्यादा है. 2 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान सिंहाला तामिल है और इसकी करेंसी का नाम श्रीलंकन रुपी है. नेक्स्ट कंट्री इज़ रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स और इसके कैपिटल का नाम मेल. It is an island nation consisting of 1,192 islands in the Indian Ocean. Roughly 2,000 of these are populated. It gained independence in 1965 and in 1968 it became a republic. It is the smallest Asian country in terms of population. It is also the smallest Muslim majority nation. Tourism and fisheries are the most important aspects of the Maldivian economy. During the last century, sea levels have risen about 20 centimeters. The ocean is likely to continue rising, and this threatens to the existence of Maldives. Islam is the official religion of the entire population. रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स 1192 छोटे छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जिसमें से ख्याल किया जाता है कि जिनमें से तकरीबन 200 जजीरे ऐसे हैं जिन पे लोग आबाद हैं. 1965 में मालदीव ने आज़ादी हासिल की. ये एशिया का सबसे छोटा मुस्लिम मुल्क है. सियाहत और फिशरीज़ यानी मछलियाँ पकड़ना यहाँ की इकोनॉमी का सबसे बड़ा ज़रिया है. मालदीव्स टूरिज़म और फिशरीज़
جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے جو سمندر ہیں ان کی جو دن بدن ان کی اونچائی میں یعنی سمندر کے پانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے بہت سارے جو جزائر ہیں وہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئے ہیں، اور خطرہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ بڑھتا چلا گیا، پانی کے جو بڑھنا ہے چڑھنا ہے جزیروں کی جانب یہ بڑھتا چلا گیا، تو خطرہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مالدیوز ملک جو ہے وہ پورا کا پورا سمندر میں ڈوب جائے گا. نیکسٹ کنٹری از کنگڈم آف بھوٹان، اور اس کے دارالحکومت کا نام ہے تھمپو. It is a landlocked nation situated between India and China. The entire country is mountainous except for a 10 miles strip in the south. The traditional economy is based on forestry, animal rearing, and agriculture. It also exports hydroelectricity and cash crops. Tourism also plays a major role in Bhutan's economy. It's one of the least populated countries in Asia. The official language of Bhutan is Dzongkha. It covers an area of 38.394 square kilometer. It has a population of 7,000 people. The local currency is called Zangtram. Bhutan became a constitutional monarchy in 2007. It was an absolute monarchy before 2007. It is estimated that 2/3 of the population practice Buddhism. Buddhism is also a state religion. Other 1/3 of the people of Bhutan follow Hinduism. Bhutan's national sport is archery. Bhutan, Kingdom of Bhutan, सरकारी नाम है और इस मुल्क का दारुलहुकूमत थिम्पू है. भूटान भारत और चाइना के दरमियान वाक़ है, और इस मुल्क का ज़्यादातर एरिया है वो पहाड़ी सिलसिले हैं, जबकि सिर्फ 10 किलोमीटर का इलाका मैदानी या कम हमवार है. इस मुल्क की इकॉनमी का इन्हिसार, मईशत का इन्हिसार जंगलात, जानवर पालने और ज़राअत पर है, जबकि टूरिज़म भी इनका एक अहम इकॉनमी का यानी मईशत का एक अहम जुज़ है. ये एशिया का सबसे कम आबादी वाला मुल्क है. 70 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में बादशाहत राइज है. बुद्धिज़्म यहाँ का बड़ा मज़हब है और तीरंदाजी यहाँ का कौमी खेल है. बच्चों, आप को यकीनन ये तमाम चैप्टर समझ आ गया होगा. इस चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइज जो दी गई है वो हमने आपको सॉल्व करके आपके हैंड ओवर कर दी है वेकेशन के वर्क में. वो सॉल्व एक्सरसाइज को आप याद करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, इस वीडियो से रेफरेंस लें, और अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप हमसे स्कूल में रब्ता भी कर सकते हैं. हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.